This is our second video on chemical equations. ఈ వీడియోలో మనం బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుందాం. మీరు ఇక్కడ చూస్తే we have a chemical equation here, right? H2 plus O2 giving rise to H2O. This says that hydrogen gas, when it reacts with oxygen gas, you will get water, H2O. Now the question is it a balanced equation? The answer is no, it is not a balanced equation. The balanced equation is this: 2H2 plus O2 giving rise to 2H2O. This is the balanced equation. ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి so that you will understand what does it mean by balanced equation and how to balance chemical equations and why one has to do balancing of the chemical equation. Okay? In the previous video, we have discussed about writing a chemical equation given a chemical reaction, right? In this video, we are going to talk about balancing chemical equations. మీకు గుర్తుంటే కనుక we have written this chemical equation CaO plus H2O giving rise to CaOH twice, right? Is this a balanced equation? అని అడిగితే ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి? లెట్ us లెర్న్ అబౌట్ దాట్. ఎ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ వెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ సైడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రెడ్ యాజ్ a chemical equation is going to be a balanced equation when the number of atoms of each element of the reactant side is equal to that of the product side. ఓకే, మీరు చూస్తే ఇక్కడ CaO అంటే Ca అనేది ఒక ఎలిమెంటు, O అనేది ఒక ఎలిమెంటు, అండ్ దెన్ H2O అని చూస్తే H అనేది ఒక ఎలిమెంటు, O అనేది ఒక ఎలిమెంట్, రైట్? సో రియాక్టెంట్ సైడ్ ఎలిమెంట్స్ చూస్తే కనుక వీ హ్యావ్ Ca అండ్ O అండ్ H. ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఉన్నాయా? Ca ఉంది, O ఉంది, H ఉంది, రైట్? నౌ ద రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్ హ్యాస్ టు బి ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ సైడ్. రియాక్టెంట్ సైడ్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. Ca 1 ఉంది, రైట్? O 1 హియర్ అండ్ 1 హియర్ అంటే O ఈజ్ 2 అండ్ H 2 హియర్, రైట్? ప్రోడక్ట్ సైడ్ చూద్దాం. ప్రోడక్ట్ సైడ్ Ca 1, O 2, H 2, రైట్? మీరు చూస్తే రియాక్టెంట్ సైడ్ Ca 1 ఉంది, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా 1 ఉంది. O అనేది రియాక్టెంట్ సైడ్ 2, ప్రోడక్ట్ సైడ్ 2, H అనేది రియాక్టెంట్ సైడ్ 2, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా 2. ఫర్ దట్ రీజన్ వి సే దట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, now the question is why one has to balance a chemical equation. We need to balance chemical equations to satisfy law of conservation of mass. Law of conservation of mass anedi one of the fundamental laws of science. Okay, what is that? Law of conservation of mass states that matter or mass cannot be created or destroyed. It can only change the form. Mass అనేది క్రియేట్ చేయలేము, at the same time we cannot destroy them. It has to change the form. One form నుంచి ఇంకో ఫామ్కి మారవచ్చు. ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆటమ్స్, ఎలిమెంట్స్, రైట్? అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ద మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కన్జ్యూమ్డ్. అంటే CaO మాస్ ప్లస్ H2O మాస్ ఎంతైతే కన్జ్యూమ్ అయిందో రియాక్షన్లో, సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ మాసెస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్. ఇది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ చెప్తున్న రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, mass of reactants is equal to mass of the products formed. Mass of reactants consumed
is equal to mass of the products formed. Please note this. Okay, and we know that Ca is one element, O is one element, H is one element. Like that you have multiple elements, right? Periodic table lo you see a lot of elements, and every element has got its own mass. Atomic mass antam. Atoms aithe, molecules aithe ganaka molecular mass antam, right? So every atom has got its own mass, and number of atoms is going to give you the amount of mass of the reactants, right? It means the number of atoms of each element before and after the reaction must be same. Okay, equation balanced equation avvalante we said that the number of atoms of each element before and after the reaction must be same, right? That's what we have checked here. This is for balanced equation, right? And this is also for conservation of mass. So balancing the chemical equations is important because we want to satisfy conservation of mass, which is one of the fundamental aspects of science. Okay. Now let's look at this reaction. Hydrogen gas, when reacts with oxygen gas, you get water, right? This can be written as a chemical equation, right? H2 plus O2 giving rise to H2O. This is the chemical equation, right? Hydrogen gas, when reacts with oxygen gas, you're getting water. So this is the chemical equation. But now the question is it a balanced equation? Balanced equation kada ane cheppalante, we have to see number of atoms of each element on reactant side, whether that is equal to the number of atoms of each element on the product side, right? Then kosam let us tabulate now. We know that it is not a balanced equation. Let's understand why. Let's tabulate. What are the elements we have? H and O, right? This side also we have H and O only. So number of elements you have are 2, right? H and O. Now reactant side H n unnai chudandi, 2. Hydrogen atoms n unnai, reactant side 2. Product side n unnai, 2. Oxygen atoms reactant side 2 unnai, product side only 1 undi. So ఇది 2 ఉంది, fine, but this is 2 is not equal to 1, right? అంటే number of atoms of each element on the reactant side is not equal to the number of atoms of each element on the product side. That is especially with respect to oxygen. Oxygen atoms సంబంధించి, oxygen అనే ఎలిమెంట్ కి సంబంధించి number of atoms on reactant side 2 ఉంటే product side 1 ఉంది. For that reason, you can say that this is not a balanced equation, right? This has to be balanced now. So balanced equation ante emani cheppam, number of atoms of each element before and after the reaction must be same. Before the reaction we have here, after the reaction we have here, right? So before and after they are not same. For that reason, this equation is not a balanced equation. Let's balance it out. Okay, then కోసం what we have to do? Let's again take a look at this equation. H2, we don't have any problem. O2 ఉంది ఇక్కడ O అనేది 1 ఉంది, right? Shall I simply write H2O2? This is not correct. ఇలా రాయకూడదు, ఎందుకంటే H2O is chemical formula of water, but H2O2 is not the chemical formula of water, right? This is called hydrogen peroxide. So formula nu marchakudadu, but you can change the coefficients. For example, ikkada coefficient 1 undi, I can do that as 2. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 into 1. Right? So oxygen balance అయింది. Now we have to see what happens with hydrogen. Hydrogen product side 4 అయ్యాయి, reactant side ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి.
అంటే I have to write this as 2H2 అంటే 4 అవుతాయి, రైట్? Now the equation is going to be 2H2 plus O2 is equal to 2 times H2O. Now let's look at this equation. What are the elements? We have H and O. H, reactant side in unnai 2 into 2, that is 4, right? Product side 2 into 2, that is 4. And when it comes to oxygen, 2 on the reactant side, product side is 2 into 1. Ante emi lekapothe 1 unnattu, 2 into 1, that is 2. Now you see, number of atoms of element H on both the sides is same. Number of atoms of element O is also equal on both the sides, right? So for that reason we say that 2H2 plus O2 giving rise to 2H2O is a balanced equation. You understood how we have balanced this equation? We started with reactants, okay, and tried balancing. For example, how we started H2, you have H2 here, you also have H2 here, no problem. But here you have O2, but here we have only O1, right? H2 plus O2 giving rise to H2O అనేది ఉంది కదా. So we have only one O here. Okay, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. అందు గురించి we have multiplied that H2O with 2. ఓకే, O బ్యాలెన్స్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఇటు పక్క కూడా 2 ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా 2 ఉన్నాయి. వాట్ అబౌట్ H? H ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ సైడ్ 4 అయింది, రియాక్టెంట్ సైడ్ ఓన్లీ 2 ఉంది. సో టు బ్యాలెన్స్ దాట్ అవుట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ 2H2. So this is the balanced equation. Understood? It is important to balance chemical equations. Enduku? It allows us to accurately calculate amount of reactants required and amount of products formed. మనకు ఒక రియాక్షన్ జరిగింది అనుకోండి, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అనేవి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అనేది చెప్పొచ్చు. బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఉంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనేది కూడా చెప్పగలుగుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్, ఒక హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఉంటే ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ వచ్చేస్తుందని చెప్తున్నాం. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, రైట్? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ 1 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఉంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఇది కరెక్ట్గా చెప్పగలగడం అనమాట. ఇది ఇక్కడ చెప్పింది రాంగ్, రైట్? For that reason, you need to balance the chemical equations because it allows you to accurately calculate amount of reactants required and at the same time the amount of products formed. అందుకోసం కూడా మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మాస్ కన్జర్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. అండ్ ద బెనిఫిట్ ఈస్ దాట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ accurately the amount of reactants required and the amount of products formed. Understood? Let us now consider combustion of propane. Propane అనేది gaseous fuel. Okay, when you are burning propane, what you need oxygen, right? To burn propane you need oxygen. Propane burn చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది, వాటర్ వస్తుంది, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ దట్. Propane gas is used as fuel for cooking. Burning of propane is a reaction of propane with oxygen to produce carbon dioxide and water. దీని కెమికల్ ఫామ్ లాగా రాద్దాం అనుకుంటే కనుక C3H8 plus O2 giving rise to CO2 and H2O, right? Let's write the chemical equation. C3H8 plus O2 giving rise to CO2 plus H2O. Now the question is this a balanced equation? The answer is no. అది ఎలాగో చూద్దాం. మనకు తెలుసు బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ కాదా తెలుసుకోవాలంటే we have to see number of atoms of given element on reactant side, whether that is equal to number of atoms of given element on the product side. మనకి ఎలిమెంట్స్ చూస్తే కనుక ఏమేమి ఉన్నాయి? C, H and O, రైట్? ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా అవే ఉన్నాయి, C, H and O.
Now reactant side C చూస్తే we have 3. Product side C ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. Right? H reactant side 8. Product side ఎన్ని? 2. O reactant side 2. Product side you have 2 here and you have 1 here. 2 plus 1 that is equal to 3. మీరు చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్. కార్బన్ తీసుకుంటే కనుక 3 రియాక్టెంట్ సైడ్, ప్రోడక్ట్ సైడ్ 1. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు. సో సేమ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్ టు. రైట్? ఫర్ దట్ రీజన్ we say that this is not a balanced equation. Now let's learn how to balance this equation. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే మనం again we'll write CHO table. Before filling this, first let's start with C3H8. ఇదే కదా కాంప్లెక్స్గా ఉన్న మాలిక్యూల్. అన్నిటిలోకి సీలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. ఇటుపక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. Now let me make this as 3 times carbon dioxide. Okay, now C is balanced on both the sides, right? H8 ఇటుపక్క ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉంది. అంటే 4 times H2O రాసామనుకోండి, H8 అవుతుంది ఇటు పక్కన, H8 ఇటు పక్కన ఉంది. రైట్? నౌ వీ హ్యావ్ O2 హియర్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ O బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ 3 into 2 6 ఉన్నాయి O. ఇక్కడ 4 into 1 4 ఉన్నాయి. అంటే టోటల్ 10 O ఉన్నాయి. అంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ 5 O2. ఓకే, C3H8 plus 5 O2 giving rise to 3 CO2 plus 4 H2O. ఇది బ్యాలెన్స్డ్గా ఉందా లేదా చూడటం కోసం మనం లెట్స్ రైట్ నౌ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్. C has got 3, H has got 8 and O has got 5 times 2 10. Right? Now product side 3C అని ఉంది అంటే 3. H 4 times 2 8. O 3 times 2 that is 6 plus 4 times O that is 4. 6 plus 4 that is 10. Now you see 3 equal to 3, 8 equal to 8, 10 equal to 10. For that reason you say that this equation C3H8 plus 5O2 giving rise to 3 times 3CO2 plus 4H2O. It is a balanced equation describing the combustion of propane. Okay, ante this is going to tell you like 1 unit of this and 5 unit of oxygen is going to give you 3 units of carbon dioxide and 4 units of water. This is what the balanced equation is telling you, right? Balanced equation is going to provide you information about reactants and products through their chemical formula. మనకు ఒకసారి ఈక్వేషన్ ఇచ్చేస్తే కనుక వాట్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ 1. 2H2 plus O2 giving rise to 2H2O అన్నాం. This is going to tell you that hydrogen gas is reacting with oxygen gas to give you water. But how many units of hydrogen molecules and how many units of oxygen molecules are reacting to give you how many units of water molecules? And right? It provides ratio of molecules of reactants and products. మీరు చూస్తే గనక H2 by O2 రేషియో కావాలంటే 2 divided by 1. Right? అంటే every 1 molecule of O2 you supply, you have to supply 2 molecules of H2 అని. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ రేషియో తీసుకున్నాం అనుకోండి, 2H2O అని ఉంది, రైట్? సో we can say that H2O divided by H2. This is going to be 2 divided by 2. It means every 2 molecules of H2 you supply, you are going to get 2 molecules of water. You getting it? So the balanced equation when you have, it provides the ratio of molecules of the reactants and products.
ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్ ఉంది, 2 రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయి. 2 రియాక్టెంట్స్కి రేషియో రాసినట్టుగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ప్రోడక్ట్స్ ఉంటే మనం రేషియో వాటికి కూడా రాయొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ రైట్ ద రేషియో ఫర్ products and reactants also. For example, H2O divided by O2 is 2 divided by 1, right? It means every molecule of O2 reacted is going to give you 2 molecules of water. Advainda? So this information you will get only when you have a balanced chemical equation. The relative masses of reactants and products can also be obtained. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుతాం మనం, ఓకే. బట్ మాసెస్ కూడా చెప్పొచ్చు, అంటే ఎన్ని గ్రాములు వాటర్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని గ్రాములు హైడ్రోజన్ అండ్ ఎన్ని గ్రాములు ఆక్సిజన్ రియాక్ట్ అవ్వాలి అనేది కూడా చెప్పగలుగుతాం మనం. ఫర్ దాట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో ఈజ్ యాక్చువల్లీ అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్. మాలిక్యులర్ మాస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ యూనిఫైడ్ అటామిక్ మాస్, దానికి యు అనేది సింబల్, ఓకే. నౌ H2 మాలిక్యూల్ ఉంది కదా, 2 times 1, దట్ ఈస్ 2 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్. H2 అనే దాని వాల్యూ అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్లో 2 యూనిట్స్ H2 అనే దానికి. O2 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 2 times 16. 16 అనేది molecular weight of oxygen, but otherwise you remember this 2 times oxygen కి వచ్చేసరికి 16, 2 times 16 that is equal to 32U. O2 is going to give you 32 units of molecular mass. ఇది గుర్తుండడం ఇంపార్టెంట్. అండ్ యూ నో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఆర్డర్ తెలిస్తే కనుక యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సే ఆల్ దిస్, యు నో how many electrons are there, how many protons are there. I don't know whether that is covered already or not, but otherwise you remember this. H2 has got 2 units, it means H has got 1 unit, okay. O2 means O has got 16 units, okay. So O2 has got 2 times 16, that is equal to 32 units. Now H2O, when you say this is 2 times 1 plus 1 times 16, that is 18 units. With the help of this, now we can write the equation in masses. మనం ఇంతవరకు మాలిక్యూల్స్ ఫామ్లోనే రాసాం, రైట్. 2 molecules of hydrogen when reacts with 1 molecule of oxygen is going to give you 2 molecules of water, ఓకే. ఆల్రెడీ మోల్ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఉంటే కనుక మీకు 2 moles of hydrogen when reacts with 1 mole of oxygen is going to give you 2 moles of water. సో గ్రామ్స్లోకి మార్చాలి. దానికోసం మనం ఏం చేద్దామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్, ఓకే. సో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఏమని చెప్పాం మనం, 2H2 plus O2 గివింగ్ రైజ్ టు 2 times H2O, రైట్. సో 2 times H2 ఎన్ని యూనిట్స్ అని చెప్పాం, 2 యూనిట్స్, రైట్. ప్లస్ O2 ఎన్ని యూనిట్స్ అని చెప్పాం, 32 యూనిట్స్, గివింగ్ రైజ్ టు 2 times 18 యూనిట్స్. సో మీరు చూస్తే దిస్ ఇస్ 4 యూనిట్స్ ప్లస్ దిస్ ఇస్ 32 యూనిట్స్, గివింగ్ రైజ్ టు 36 యూనిట్స్. మీరు చూస్తే 36 యూనిట్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ 36 యూనిట్స్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్. మాస్ బ్యాలెన్స్ ఇంతే కదా, రైట్. The mass of reactants consumed is equal to the mass of products produced, right. So 32 units atomic mass units lo rasam, right. Now we can write even grams, kgs and things like that, right. 4 units annam, 4 times, let me write 4 grams of hydrogen gas when it interacts with 32 grams of oxygen, giving rise to 36 grams of water. Advainda, 4 grams of hydrogen gas when it reacts with 32 grams of oxygen is going to give you 36 grams of water. This is how you can
write the mass balance. Okay, once you have a chemical equation balanced, you can get to know mass of reactants and mass of products also. We said that it is going to provide ratio of molecules of reactants and products, and it can give you relative masses of reactants and products. Okay, so 32 grams of oxygen. When you supply 4 grams of hydrogen, you have to supply 32 grams of oxygen such that you will get 36 grams of water. Right? For example, if I ask you to do this calculation, I want 360 kg of water. How many kgs of hydrogen I have to supply and how many kgs of oxygen I have to supply? If I ask, then you will say that you have to supply 40 kg of hydrogen gas and 320 kg of oxygen gas to give you 360 kg of water. You see how simple it is now? So balancing the chemical equation is important. Unless you know how to do this, chemistry is not going to be that easy. So chemistry easy avvali, further ga manam chadive chapters anni easy avvalante ganaka this chapter is very important. Focus on this and learn all these concepts well, so that chemistry becomes much more easier and it can become even your favorite subject. Understood?